Security's getting a lot tighter now. We've just been pulled over by the army and we're just about to head into drug country. The further we go in, the more lawless it becomes. Kidnappings are common and security forces clash with drug lords all the time. Worst thing is, if anything happens to us, there's going to be no one who can help us. This is Lebanon's Bekaa Valley, an area known for its ancient ruins, its wine, and the cannabis that has grown here for centuries. Large-scale cannabis cultivation began in the 1920s to replace Lebanon's failing silk industry and soon flourished into one of its most valuable exports. This reached its peak during the 15-year civil war, where Lebanon was said to be producing 1,000 tons of hashish per year. The Bekaa Valley is a vast, lawless stretch of land 75 miles long that spans nearly the whole length of Lebanon. This year, an estimated 45,000 dunams of land was dedicated to cannabis cultivation, generating multi-million-dollar profits for local drug lords. Despite most political parties in Lebanon having a long history of shady association with the drug trade, the state, comprised of a political coalition that includes Hezbollah, has outlawed cannabis cultivation and has enforced a policy of eradication since the end of the civil war. Every year, the security forces turn up with bulldozers and try and destroy the crops. This naturally pisses off the farmers and leads to running gun battles breaking out between them, leaving casualties on both sides. We headed to a small village near Deir al-Ahmar, where we were told there was a cannabis plot that had yet to be harvested. It's a really bumpy road at the moment. As you can see, there's nothing around for miles. There are apparently some massive plants they've got growing down here. The crop here just grows naturally like a weed. It's incredibly sticky and it smells, I can't even describe the smell. It's hard to imagine someone criminalizing something that just grows by the side of the road. We've got to be really, really quick because obviously we can't be spotted out here. So it's just north of here, a few meters. Can hear some gunshots in the distance, which is unsettling me a bit. We were shown around the farms by a guy whose family has been cultivating hashish for years. Like most young people in Lebanon, in between studying and hanging out with his friends, he helps out with the family business. وفي مشاكل كتير بينكم وبين الدولة. بدنا شيء محل الحشيشة. الدولة بعد ما عملت شيء، بعد ما عطيت شيء المزارع يزرع شيء منيح شوي محل الحشيش. السنة حق انطار الحشيشة كان يعني حوالي $500. وليش السعر ليش كتير واطي هون للي بيزرعوها؟ أول شيء سعرها هيك لأنه هي مثل ما هي هلا. يعني هلا الكيلو هيك. ما حيضل الآخر يمكن يعني أكيد حيضل أقل من نص كيلو. أحلى من المنظر. He says, "Is there anything more beautiful than this?" What can I say? It's stunning. Cannabis, as far as the eye can see. This is a fully grown plant ready for harvest. In fact, bits have started to dry, so it really needs to be picked off the ground really soon. There's some movement around us, so getting a little bit nervous. We spotted some trucks moving in the distance. Considering 2 doctors had been kidnapped here a couple of days ago, we decided it was time to leave. We went on to meet Ali Shamas, another local hash farmer who has been waging war against the security forces for his refusal to destroy his cannabis crops. He agreed to talk to us about his displeasure for the state and the politicians that are running it. We're gonna go visit one of his farms. There's a rifle right between my feet. هالمنطقة كله لعائلتك وانت قرايبك من المنطقة؟ هي في عائلات تاني. مثلا في عائلات غير شمس. بس يعني كل الضيعة بيعرفوك وبيجوا لعندك إذا في مشاكل. إيه صح. At the moment, it's mid-October, so the harvest has just happened. So they've pulled up all the plants and they'll be holding them in warehouses ready for the production phase. So there's the tobacco drying over here, and here's the hash bundles over here. قديه يعني كم شي مثل هاي قديه حقها؟ بيطلع شي نص كيلو. بينباع ب $350. Ali and a large group of farmers defied state demands to destroy their crops last year. When state bulldozers arrived, the farmers fought off security forces with heavy machine guns. The standoff only ended when the state promised to provide money to the farmers for new crops. Money which never arrived. يا أسماء تلف الحشيش ما بنسمح له.
مثلا بيجي إعانات 5 مليون 10 مليون دولار سنوية لتلف موسم الحشيشة. يعملوا شيء للناس بدال، بيحطوها محروقات. قد بيحطوا محروقات؟ مليون وأجار عمال وهيك بيقرطوا التسعة. هن مستفيدين من عمليات التلف كمان. إذا ما تأمن البدائل، إذا تأمن بدائل نحن ما رح نزرع. Wow, the smell here is really potent. And over here we have the plant after it's been funneled through. هي بتشتغل على 3 مراحل أو 4 مراحل. It says there's still 4 processes to go through after this stage. والحشيش هون بتطلع من البلد يعني بتطلع لكل دول العالم. بيطلعوها التجار اللي بتشتريها. و90% أكثر التجار الكبيرة في شركات عندهم مع بعض رجال السياسة وضباط الدولة اللبنانية بيطلعوها شركة. Why do you think the state targets the small-time dealers and the users and your farmers, but it leaves the drug lords who earn millions from this alone? المزارع الصغير الدولة ما بتستفيد منه لأنه إفادته قليلة. يعني افترض هاو اللي شفتون هلا بيطلعوا للمزارع 3000 4000 دولار، بس التاجر اللي بياخذهم عم يبيعهم ب20 وب30 وب40 ليفرجوا للرأي العام برا وللناس إنه في دولة وفي دولة عم تشتغل. بيلقطوا اللي بيتعاطى، بيلقطوا المزارع الصغير، التاجر الكبير مستفيدين منه. وإذا إجوا عليكم بنواجههم، لا بنقوسهم مش مواجهة سلمية، لا. بفكروا الناس خايفة منهم إذا بدنا نواجههم مواجهة سلمية مظاهرات وخيم. بس أنتم ما بتخافوا؟ لا، ما بنخاف من حدا بإذن الله. بنواجههم بالرصاص، بيقوسونا رصاصة بنقوسهم 10. So can you tell me about Hezbollah's involvement in the trade, because this area is largely controlled by them? حزب الله بيضغط على الدولة تتلف الحشيشة للناس. إذا هاي الناس جرعت حشيشة صار معها مصاري، أكثر إنسان بيتضرر حزب الله. إذا الناس زرعت وصار معها مصاري، اللي بيزرع 10 دلمات حشيشة ما بيروح ليتفرغ مع حزب الله يحمل بارودة ليروح يقتل. عاد رح طيبها $600 بالشهر. On the way back to Ali's house in his blacked out plateless 4x4, he told me more about Hezbollah's presence in the area. أي إنسان إذا بدك تلقطه تجيبه لعندك، إذا مو جوعان قادر تجيبه، إذا معه مال مزبوط ما هيك بده يكون هيك أنت وياه. حزب الله مصلحته يجوع أهل لبنان، بده أكبر عدد من المقاتلين. مرات الحشيشة هاي السنتين حزب الله تضرر منها. انت معك خبر ضباط الدولة ساعة بدهم يجوا يتلفوا بيجوا على اللجنة الأمنية على حزب الله بيبلغوهم، بيشوفوا رأيه. حزب الله بيضغط عليهم، لا بدكم تطلعوا. حاول حزب الله تواصل مع بعض المسلحين اللي معي اللي بيزرعوا حشيشة انه هو حدا يقاوم الدولة، والدولة بدها تطلع طيران وتضرب وتعمل. قلت له لك إذا بدها تطلع لنا صواريخ بدنا نوسها، ممنوع تتلف عنا. تضرب الصواريخ بنضربها الصواريخ، واهلا وسهلا فيه. إذا هو سلاحنا اللي بندافع فيه عن لقمة عيشنا. Holy shit. The car is full of rocket propelled grenade launchers. Have you ever fired those at the army before? إيه، هذا للمدرعات آليات، هذا للأفراد مش للأفراد. يعني سلاح متوسط، طيارة موطية شغلة بتصلخها بتوقعها. It's a pretty heavy weapon. What can I say? إذا إجوا الجيش مرة الجاي رح تكون. لا قوستهم بهاو، يوم اللي اجوا ضربناهم بهداك وقوصنا بهاد. بعد في عنا سلاح أكبر من هاد ضابينه للمفاجآت. We decided we should probably say our goodbyes to Ali while we were still in his good books. We'd arranged to meet in secret with a Hezbollah operative to discuss their position on the drugs trade. We disguised his identity, as Hezbollah are notoriously hostile to giving interviews, and going on record could have serious consequences. في ممكن اسألك شو سياسة حزب الله من منع المخدرات؟ أكيد يعني حزب الله مش عم يشربوا مخدرات يعني، ولكن بعض العمليات الأمنية تضطر أنك تستعمل المخدرات كوسيلة. Do Hezbollah benefit in any way from the drug trade financially? هلا معروفة ضمن القاعدة الشرعية المال الحرام ما فيك تستعمله. هي تاخذ المخدرات، هي ما بدنا اياهم. عرفت كيف؟ حدا بده لانه المخدرات مقابل يعطينا معلومات تسهيل عملية ونحن كاشفينها، فمرق واعطينا معلومة وقت تضطر يعني.
Why does Hezbollah not stop the farmers from growing hashish in their areas? قد ما كان بنحاول نسيطر على هيدي التجارة، ما عندهم زراعة بديلة وبدهم ياكلوا وعشاير. حزب الله منه مستعد يفوت معهم بمعارك كرمال الحشيش. نطمح انه نمنع هيدي الاشياء ونلغيها، ولكن مش على طول بتزبط معك يعني. Is it not true that some well-known Hezbollah donors have been accused of being drug dealers with links to international mafias? ما حزب الله مستحيل يشتغل بالدراج كغاية الربح بروفيت، يعني ممكن يشتغلوا بالألماظ، ممكن يشتغلوا بالذهب، وفي اشياء كمان غالية فينا نشتغل فيها. يعني ليه بس هيدا الشيء؟ أكيد مش هلأ، يعني مش وقتها هلأ. منهم بديل يا خيي، بدك تعمل العالم من قبل. شو هالحكي؟ بدك تسأل سؤال ليه عم يزرعوا حشيش؟ Over the years, the Lebanese government has continued to clamp down on drug users and small-time farmers, whilst well-known drug lords operate with impunity. While many political factions within Lebanon have historical affiliations to the drug trade, the main production sources and smuggling routes today run through Hezbollah-controlled areas. And political donations aside, it is hard to imagine this trade flourishing so openly without its tacit approval. The worse the drug war gets in Lebanon, the higher prices become, which in turn drive up revenues for the drug lords and crooked politicians profiting from the chaos. And with no alternative end in sight, it looks like next year's harvest will be as bloody as ever.